दोस्तों प्रोग्राम 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਦੀ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਔਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। Good morning, Jas. Good morning, everyone. So, Mr. Thwan, what is the situation of stock market, interest rate, or effect of this vaccine and election on the market? So, there's a lot of things happening in the past 7 days. So many things happening. First, we see the election result. It's not a surprise because everyone kind of know that Biden has higher chance of winning. But the fact that it came so close and the result is not known until very, very late. Everyone has to wait many days to find out the result. That makes things more interesting. And then another important factor is the Congress race has been very close, and which is good for the market. The stock market, the investor, they do the Democrat to win by the majority because we all know that Republican is for business and Democrat is for the people, more like socialists. They want to raise tax and spend a lot of money. And when they do that, the inflation will pick up, and inflation is really bad for business and for everyone. Inflation pick up, it will cause the interest rate to go up as well. And we talked about this last week. When the inflation is 5 or 10%, the rate has to go up more than that. Otherwise, the investor, they will not invest. They will not lend the money. So, when the Congress have a close race like this, it's clearly that it's not easy for Democrats to spend the money and raise the inflation. So we know that, and then yesterday, very good news come out with the COVID-19 vaccine. The vaccine is very effective, 90% effective, which is a very good news. If you look at the flu vaccine, it's only effective 40 to 60%. But for COVID-19, it's 90% effective. It's very good. So they tested more than 43,000 people. They applied vaccine on more than 43,000 people, and only 162 people got virus. So that means the vaccine is very good, and this is the great news for the market, and that's why yesterday the stock went up a lot. And when there's a good news to the economy, to the stock, then the bond will drop, the gold will drop, the Bitcoin will drop, and when the bond go down, the rate go up. So interest rate went up yesterday and a little bit today. The 10 years bond yield has gone up a lot. It has gone up almost. It has went up almost 20 basis points, and right now it's almost 1%. If you want to translate, I will. Yeah, sure. Share with everyone the rate later. Yeah, sure. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੇਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ 90% ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 40% ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਅੱਪ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਅੱਪ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੇਟ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਵਿਆਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅੱਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਪ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਅੱਪ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਫॉर ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮਚ ਇਜ਼ ਅਪ ਫਰੋਮ the last week? Or yeah, even though the bond yield, the rate for the bond went up a lot, but the rate for mortgage is gone up very little. The reason is right now the lender, they're making a lot of money. They have fat profit margin. So even though the rate go up, if the lender willing to make a little bit less, then a good rate, and that is what happening right now. The lender, they're willing to make less, and at the result, the rate that we have is going to be not too bad. Today, for a very good loan, and $510,000, and if you have 40% equity, if you refinance and pay no closing costs, for 30-year fixed is 2.75, and for 15-year fixed is still 2.375. So the rate is still very good. 15-year fixed 2.375, 30-year fixed 2.75. No point, no cost. So if you have not refinanced, it's still good to refinance now. The rate is still very good, and you should not miss the chance. With COVID-19, with everything happening out there, the rates are so low right now, and you should refinance. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੇਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਲੋਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਆਈਡੀਅਲ ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਆ, 40% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਨ ਤਾਂ 2.75 ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, 2.75 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2.37 2.37। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਟ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ। So, Mr. Thwan, who should go for refinancing? Suppose I'm having the rate at this point 3.75. Should I go for the refinance, or if I have the rate of 3.50, should I keep it as it is or go for the refinancing? So basically, anyone can be a potential candidate to refinance as long as you feel you are paying high rate. You should check out the new rate, and if you see the benefit, you should refinance. So some people think that, oh, my rate is 3% right now, I'm good. But actually,
you didn't know that you might be able to refinance to a 15-year fix and get 2.375%. You save more than half a percentage. Plus, with the saving, because you have lower rate, with the saving, you can pay extra to cut down the years that you have to pay. You can go with 15-year fix, and you can save even more. So we should not underestimate the power of saving. And it's compounding. Remember, when we talk about interest, it's always compounding. When you save money, it's compounding. That's why when you hear a lot from the insurance agent, they say that when you have the baby, when you have firstborn baby, you save $1 every day. After 20, 30 years, they have almost $1 million. The interest is compounding. Interest earning interest. So if the saver, they earn much more when the interest is compounding. On the other end, you are the one that's paying. So if you can save that, you save a lot more. It's compounding. So that is why sometimes when you save $50 a month, it will compound, and you can save a lot of money for the long run. So my advice is just check it out. Don't underestimate the power of saving, of interest compounding, and check out the rate at loanfactory.com. You might have 3%, but you never know that you might get lower rate. The good candidate to refinance would be someone that have high rate, something like 3.25 or higher, and your loan amount is a little bit higher, like over $200,000. So if you have high loan amount or high rate, then you should refinance. And what is the meaning of this compounding? You are saying the word. So how the interest is compounding? So it's very easy to understand. Okay. For example, so if you have $1,000, you invest, right? Okay. And the rate you get paid is 10% a year. Okay. So you invest, you get 10% interest a year. So if you invest $1,000, after the first year, you have earned $100, 10%. Yes. So at the end of the first year, you will have $1,100. You're right. Right? You leave the money there, you continue to invest at 10%. So at the end of the second year, you will earn $110, not $100. Because 10% of 1,100 is 110,000. So you earn more the next year. You earn 110 on the second year versus $100 on the first year. So you earn more. So at the end of the second year, you will have $1,210. So if you continue, the third year you earn more, 10% of $1,210. So you keep earning more and more every year. It's compounded. It's interest earning interest. Okay, ji. Okay. So here's the short commercial break. Then I'll translate Mr. Twan. ਦੋਸਤੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ.
ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ। Yeah, hi Jess, how's everyone? ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਲਈ 2.75 ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 3.75 ਆ ਜਾਂ 3.50 ਆ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $1000 ਆ, $1000 ਤੁਸੀਂ 10% ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਅੱਜ, ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ $1000 ਦਾ 10% ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10% ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ $1100 ਹੋਣਾ, 1000 ਜਮ੍ਹਾਂ 100। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ $1000 ਦੇ ਨਾਲ $100 ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ $1100 ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ $110। ਸੋ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਜੇ $110 ਮਿਲੇ, $1210 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ $1210 ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਉਹ $120 ਜਾਂ $121 ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣੇ 1331। ਹੁਣ 1331 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ $1 ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਕੇ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। So, Mr. Thorn, that is the reason you always prefer to have 15-year mortgage than the 30-year if somebody can afford. Correct. 15-year is the best product. 15-year has the lowest rate, and you will save more because of the compound interest rule. You don't want to owe anyone too long, and you don't want to have higher rate. So by choosing 15 years, you accomplish both. You have lower rate, you pay up the loan faster. And because the loan faster, you must pay more every month. But instead of paying double, because you cut down the term from 30 years to 15 years fixed, so you cut down the term in half. Normally you would expect to pay double, but then you only pay time and a half 150% more because of the saving, the compound interest and the lower rate that help you save money. So instead of paying $1,000 a year for 30-year fix, you pay only around $1,500 if you go 15-year fix. You save $500 a month for 15 years. That is how much you pay if you switch. And one thing I noticed that most home buyers, when they buy a home, they don't consider this. They don't consider 15-year fix at all. They automatically pick 30-year fix, and that is not good. Everyone should try to debate to compare between 30 and 30-year fix to see first if you can afford the payment. Second, to see if you can, to see how much you save. Is it worth
to pay extra so that you can save more money. So we need to do the math. We need to look at all the numbers before we decide what we want for our loan. Okay. And I think most people skip this step. Sure. Here's a caller with us. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫਰੈਂਡਨੋ ਤੋਂ. ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਨਾਓ. ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਪਰ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਥ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? Mr. Thon, you're calculating the compound interest thing. Is it per day basis, per month basis? Because they are saying that people are more afraid of compound interest when they are defaulter. So the compound interest is per day. But I really don't know in mortgage. It's per month. I would say per month. After you make the monthly payment, your balance is recalculated and your next month will be, the interest will be calculated based on the new balance. So because we pay monthly, the new balance show up monthly, so the new interest also calculate based on the new balance. And we always do that. And that is why when we make monthly payment, we pay extra, so that the new balance showed out further, faster, and we save more. So it's a monthly. ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਥਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜਦੋਂ ਮੰਥਲੀ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਉਹ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ. ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ 0.5% ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ. ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬ ਈਟ ਅਵੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ. ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 1% ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਟੂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ in interest for renew of the finance, ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ. ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ. So Mr. Thon, he's saying sometime when the difference of interest rate is 0.5%, then sometime the expenses are more than the benefit. So his suggestion is that better to go for refinancing if you have the difference of at least 1%. Is it true? That is not true. Okay. In general, there's a lot of people follow the formula blindly. I heard a lot of people that tell me that I will not refinance because the saving is not 1%. That is not enough information to decide. Okay. Because you need to know what would be the cost of refinancing. Let's say if the cost is zero or only $500, and you will save $30,000 by refinancing. Yeah, you should. It's no brainer, right? So you need to know the cost.
and compare to the saving when you decide. You should not follow that formula blindly. This is wrong. When you follow something and you apply it's wrong, it's a big mistake. So you need to find out the cost. And most of the time at Loan Factory, you can do refinance, save money with no cost or very little cost. Okay. And again, question is the same. So lender pays you basically. Yes, I don't get paid. The lender pay me directly. You don't have to worry about that at all. ਓਕੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 0.5% ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ 0.5% ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਫॉर ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਔਰ ਨੋਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ 500 ਅਤੇ ਬਚਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 30,000 ਆ ਪੂਰੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 0% 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 0% ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ $500 ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ $30,000 ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਰੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ 1% ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਕਰਨ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ I would like to correct Mr. Your realtor guy. He's saying, and I think he's misleading people. How? He's saying the charges are only $500, which is not true. Okay. I'm getting 2 of my properties refinanced, and we are getting something like 1% reduction, and I'm paying something like $6,000 on that, and it is not just $500. So, Mr. Thorn, he's saying it's not true that the cost is only $500. He's paying $6,000 for refinancing his 2 properties. Okay. So my point here is I did say that when you refinance, you should compare the cost and benefit. And if the benefit is way more than the cost, then you should do it. I said that many people look at the saving but not looking at the cost. You're right. When making the decision. So not everyone can do no point, no cost loan. And sometimes if you don't pay any cost, you save only 0.5%. But if you pay a few thousand, your saving go up a lot more. You can save 1% or 2%. So we always look at cost and benefit and decide. If the benefit is way, way more than the cost, then you should do it. So if you need help to figure out what would be the cost, what would be the benefit, I'm here, I can explain to you. So, Mr. Thorn, in some cases, this happens that you pay only $500 for the 0.5% difference. No, this is what I didn't say everyone. Not everyone, in some cases. In some cases, yes. Some case you don't have to pay anything and you save a lot of money. Some case you pay $500. Some case you have to pay $5,000 or $10,000. I have some borrower, they pay $12,000, but they will save about $200,000 because their loan is big. They save 1%. It end up that they will pay $200,000. So it depends on what is the saving and what is the cost
will affect your decision. So it's not there is not a fixed amount that you have to pay $6,000 and Correct. then you can Correct. refinance. It depends Correct. on every case. Every loan is different. Everyone Okay. is different. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $12,000 ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6,000 ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। $500 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ $6,000 ਕਿਤੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी जी। हाँ जी, मैं सिर्फ ऐड करना चाहना कि मैं भी तो रीफाइनेंस कराया अपना दूसरा लोन, तो मैंने $600 वापस मिला है क्लोजिंग कॉस्ट। ओके, फ्रॉम लोन फैक्ट्री जी। हाँ जी, लोन फैक्ट्री से। Okay, जी, Mr. Thon, he's your client, and he's saying he received $600 refinancing from loan factory. Wait, say that again. What, 600? He got $600 from loan factory refinancing after loan factory. He didn't Yes. pay anything. Yes, correct. So, yes, thank you Okay. very much to call in to share the story. So, depend. Like I said, you can choose to pay nothing. You can choose to have some money back. Even though you do refinance, you don't have to pay anything, and you can get some money back. It depends on the market, depend on the rate that you chosen. So anything can happen. What Ji. matter is when you do the loan, you find out what would be the cost, if anything, and what would be the benefit. Thank you. ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। Thank you. Yeah, thank you. ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, ਇਫ ਐਨੀਬਡੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸ ਫॉर Fresno location, or the phone number for the Fresno location for our Punjabi community? Yes. So we have 2 locations, one in 6 locations in California, but the one that we have most customer, Indian Punjabi customer, is Sacramento and Fresno. Fresno, the phone number is 559-666-6000. 559-666-6000. And for Sacramento, it's 916-999-5000. And we also have office location in Washington State. So if you have any questions, you can call us. Or the best way to visit loanfactory.com. Loanfactory.com. At our website, you can find out what would be your saving, what would be your cost, and it's accurate for every scenario, for your customized scenario. So check it out. It only takes you 30 seconds. Thank you, Jess. Thank you, everyone. Thank you, everyone. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 559-666-6000 559-666-6000 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਨਾਰਥ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੀਟ 107 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ।